Yeah, not any trucks allowed in this lane, but here we are. Here we are. And who is this? No, it's one of these fly-by-night companies. Nice. Very nice. En dit kan natuurlijk dan ook probleme veroorsaak. So die ligging in die plaasing is die probleem nommer 1. Die tweede een is dat die kontakte is versteedelijk. Draag ook by met 'n groot hoeveelheid water wat ons kom met die Yeah, come make a move. And there you can see the board saying no vehicles of 16 ton in this lane, but car emissions, trucking, they don't give a shit. They just don't give a shit.